அட, இது என்னடா இது வித்தியாசமாக ஒன்று இருக்குது. அன்கன்வென்ஷனல் காராக இருக்குது. ஃபுல்லாக மரத்தில் செஞ்சுருக்காங்க. அட, முன்னாடி பாருங்கள், ஏதோ ப்ரொப்பலர் மாதிரி இருக்குது. சமத்தையாக இருக்குது. இதுதான் 1932 ஹெலிக்ரான். இந்த கார் ஒரு ஃப்ரெஞ்சு விஞ்ஞானியால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. ஹெலிகாப்டரில் பிளேனில் இருக்கிற அந்த விங்ஸை கட் பண்ணி விட்டு அதே ஷேப்பில் காராக செஞ்சுருக்காரு. ஃபுல்லாக வுட்டு போட்டு இழைச்சிருக்காரு. இந்த ப்ரொப்பலரை தூக்கி முன்னாடி வச்சுருக்காரு பாருங்கள், அதுதான் செம்ம ஹைலைட்டு. இந்த கார் எப்படி ரோட்டில் போயிருக்கோம்? இந்த காரை பற்றி முழு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்ம மியூசியமோட க்யூரேட்டர் அவர் வந்திருந்தார். அவரே டைரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. In 1932 it was finished in France, and the reason it's got a propeller instead of a drive shaft and transmission is they weren't really sure what cars were going to end up being like. Maybe cars would end up having two wheels in the front, one in the back, or one in the front, two in the back. Maybe they'd have an engine in the front or the back, nobody knew. But they knew airplanes were working pretty well for them, so why not take the wings off an airplane and throw an extra seat in the back and make a car propel itself by wind. So the other advantage is there's no transmission, which was complex and heavy and expensive, and there's no drive shaft, and there's no rear axle that has to drive the wheels. And the reason that it steers with the back wheels is back to the aircraft. Back then, if you wanted to go faster than a horse and have access to a car, which was just being invented, you would take an airplane, because aircraft technology was kind of ahead of car technology back then, surprisingly. And so most of the guys that were in the market for a car to go faster than a horse either already had a plane or were familiar with how to fly one, and they were all tail dragger planes, which steered from the back, from the rudder, and the little back tire sometimes would turn. So the inventor thought this would be more second nature for a person who's used to driving the tail dragger type planes. Oh, by the way, I'll start it back up again after I get done yapping, and everybody can stand behind it and feel the power. So another interesting feature that's kind of aircraft, kind of boat-like, is the throttle. It's right here. And the steering wheel, obviously, and this is the brakes. The only brake control is kind of like a parking brake lever. And the reason that they put all this handy for me standing here is this car won't really pull itself up much of a grade, especially if you stop on the grade and then you have to accelerate. So you could easily jump out of the car and steer it and use the brake if you need it, and more important, the throttle from outside the car. And they replaced the engine that was missing with an engine that's kind of the same as the original. It's a horizontally opposed air-cooled engine, and in fact it's a Citroen engine. Could be the one out of the photo car that you get to sit in, because that car has no engine currently. But that's why, if this was the original engine, this car gets driven quite a bit. Jeff Lane, the guy I mentioned who started the museum, he's in here almost every day. Right now he's in Chattanooga for a car show that's going on down there. But he loves driving this thing, and he'll drive it out and around the building and back up. And so I'll start her back up and try to get both headlights on again. Contact, headlights on. And you guys can come behind it and feel the power.
had chickens, and a propeller, chicken nuggets happening all the time. So anyway, I'll stand here and answer questions, but that's all I have to say about the propeller car. 1950s 60s வாக்கில் காரில் வேறு புது டிசைன்லாம் ட்ரை பண்ணாங்க. அதில் ஒன்று தான் இது. அதாவது காருக்கு பேக் டிக்கியும் ஓப்பன் ஆகும், ஃப்ரண்ட் சைடும் ஓப்பன் ஆகும். இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது பேக் சைடு. இது நார்மலாக எல்லா கார்லேயும் எப்பயும் இருக்கிறது தான். பட் இந்த காரில் பாருங்கள், பின்னாடியும் ஒரு சீட்டு வச்சுருக்காங்க டிக்கியில். இங்கே இப்போ பார்க்குறது வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு. ஸோ ஃப்ரண்ட்டும் ஓப்பன் ஆகிருக்கு பாருங்கள். ஆக்சுவலாக இங்கேருந்து நான் கிட்ட காட்டுறேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டியரிங் வீல் தெரியுது, கீழே ஏபிசி பெடல்ஸ் தெரியுது. ஸோ அதை மாதிரி நிறையா கார்ஸ் ஃப்ரண்ட் ஓப்பன் ஆகிற கார்ஸ் அந்த டைமில் வந்துச்சு. சைட் டோர்ஸ் கிடையாது. டிரைவர் வந்து முன்னாடி ஓப்பன் பண்ணி உக்காந்துக்க வேண்டியது தான், பேசஞ்சர் வந்து பின்னாடி ஓப்பன் பண்ணி உக்காந்துக்கணும். கன்வென்ஷனல் கார்ஸ், யூனிக் கார்ஸ், ப்ரோட்டோடைப் ரெப்ளிகாஸ், இது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் ரேஸ் கார் கலெக்ஷனும் வச்சுருந்தாங்க. ஹோப் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 3rd பார்ட் ஆஃப் லேன் மோட்டார் மியூசியம் கண்டினியூ பண்ணுவோம்.